Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso videozinho de rotina de hoje. Acabamos de acordar, o Davizinho tá lá assistindo o desenho dele, gente, porque dia que ele não vai pra escola, ele acorda e já quer desenho. Eu coloquei só pra dar uma ajeitada nas coisas, porque na parte da manhã agora, a gente vai dar um pulinho lá na rua, Sérgio vai, aí eu vou aproveitar pra ir também, gente, só pro Davi andar um pouco, porque o Davi ele fica muito entediado de ficar o tempo todo dentro de casa. Então, quando a gente tem uma oportunidadezinha, eu gosto de estar saindo com ele. Como hoje não tem tanto serviço pra fazer, eu resolvi que eu vou um pouquinho com ele. Então, acordei, vou tomar um banho, já dei mamadeira pra ele, né? Ele já tá lá direitinho lá. Então, eu vou tomar um banho agora pra poder despertar de vez. E pra gente poder ir dar um pulinho na rua. E quando eu voltar, eu vou organizar a casa. Hoje a gente vai fazer um churrasquinho, né, pra gente almoçar. Sérgio tá de férias, a gente vai fazer um churrasquinho pra almoçar. O filho dele vem pra cá também. E a gente vai ficar reunido aqui em família pra poder a gente conversar um pouco, bater um papo, tá? Porque o filho dele custa vir, então quando vem a gente gosta de fazer alguma coisinha diferente que ele goste pra poder a gente ficar conversando. Mas é isso, agora eu vou dar um pulinho na rua, mas primeiro vou dar uma ajeitada no quarto, mesmo com o Davi lá. Não vou filmar pra vocês porque, gente, meu celular tá dando memória cheia logo de manhã. Mas eu vou ajeitar lá o quarto e quando eu voltar, eu organizo as outras coisas juntinho com vocês. Quero desejar um dia maravilhoso pra vocês, que Papai do Céu esteja aí presente na vida de todo mundo, que vocês estejam bem, estejam com a família de vocês. E é isso, gente, bora viver aqui um dia da nossa rotina. Já deixa o like, se inscreva no canal se for novo por aqui e não deixe de nos acompanhar lá no TikTok e no Instagram. Nosso dia aqui hoje, gente, tá nublado, eu acredito que na parte da tarde vai chover, porque tá bem nublado, mas não tá frio, tá? Aquele calorzinho, não demais, mas tá calor. Já me contem aí como que tá na cidade de vocês. Mas agora chega de enrolação e vem comigo. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch
I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Então, gente, vindo aqui finalizar o nosso videozinho de rotina de hoje, compartilhei com vocês um pouquinho do nosso dia. Espero muito que tenham gostado, que tenham ficado aí até o final. Hoje eu não fiz aí a parte de decoração de Natal, porque hoje eu queria ficar mais focada mesmo no Davi e na nossa família mesmo. Então hoje eu não fiz essa parte, mas, gente, vai ter mais decorações de Natal por aqui, porque eu só fiz um vídeo de decoração de Natal, então ainda tem muita coisinha pra tá colocando no seu devido lugar. Ainda tenho que trocar as almofadinhas aqui do sofá, porque no dia que eu fiz a decoração aqui da sala, eu não troquei as almofadinhas, né? Tenho que colocar almofadinhas de Natal aqui, tá? E eu vou colocar em vídeo de rotina aqui junto com vocês. Mas é isso, gente, o nosso videozinho de rotina. Mostrei aí que no final choveu, né, gente? Tá chovendo ainda. Ainda tá dando aquela chuvinha gostosa demais por aqui. Já é bem de tardinha que eu tô vindo aqui finalizar o vídeo com vocês. O Davizinho já tá bem quietinho ali. Sérgio também já tá sossegado. E é isso, gente. Nosso dia muito maravilhoso. Foi muito bom o nosso churrasquinho. A gente conversou bastante, a gente riu bastante. E agora ainda veio essa chuvinha maravilhosa pra completar. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Porque eu amei estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso dia com vocês. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.